Hi, hello, welcome back to my channel, English teacher at the rate of Rajanna Anamala. Today, as a part of our spoken English classes, we are going to discuss modal verbs or modal auxiliaries and their usage. So, how many modal verbs are there and what are their uses or how do we use them? We are going to discuss in this video in detail. So, dear friends, if you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe and share it. If you feel it is useful for you, share it to others so that they can also learn. Okay, without any further delay, let's get into our class. So, modal verbs and usage. First, let us see can. Can గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Can it is used to express a present ability to give and take permission in an informal way. Why do we use can? So can is used to express present ability. So we use can to express present ability, means capacity to do something, and to give and take permission. To give permission and take permission in an informal way. ఇన్ఫార్మల్ వేలో పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం. మరియు ఇంకా ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా చెప్పడానికి కూడా టు టాక్ అబౌట్ ప్రజెంట్ ఎబిలిటీ ఆల్సో యూస్ ద మోడల్ వర్బ్ కెన్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో లెట్ us see examples. She can solve difficult questions. So this is the ability of the girl or woman to solve difficult questions. That means she has ability or capacity to do to solve difficult questions. So here this shows ability. Next, can I borrow your pen? So this is informal way of taking formation. Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? We can finish the project today. This is also ability. Means we are able to finish this project today. Next, he can speak German fluently. So he has the ability or capacity to speak German fluently. It can become very cold at night. So it can become very cold at night. Next, anyone can learn English with practice. Anyone can learn. So it shows ability of every individual to learn English with practice. Can you help me with this assignment? So taking formation or seeking formation in an informal, taking formation in informal. This machine can lift heavy objects. So this is the capacity of the machine. I can understand your concern. So this is our ability to understand someone else's concern. అంటే నీ బాధను అర్థం చేసుకోగలను నేను. I can understand your concern. Students can improve through discipline. So this is ability of the students. If they are disciplined, they can improve through the discipline. Through the discipline. So this is the use of can. Can మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సో ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని గురించి మాట్లాడాలంటే ప్రస్తుత సామర్థ్యాలు అంటే ప్రజెంట్ వర్తమాన కాలంలో సామర్థ్యాలను గురించి మాట్లాడడానికి మనం కెన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొకటి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి మరి తీసుకోవడానికి. ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్ వేలా. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంటి? సో వెన్ డు యూజ్ దిస్ ఇన్ఫార్మల్ వే? సో when we take permission or give permission to friends, family members and relatives. That's it. Next use. Next, could. So could is the past form of can. Could is the first form of can. Why do we use could? It is used to express. It is used to express past ability and polite requests. Why do we use could? Could is used to uh, talk about past ability. So just now we have talked. Can is used to express present ability. So could, whereas past ability. And here could is used for especially for polite requests. Understand? I could swim when I was 6. So this is past ability. Means in the past I was able to swim when just when I was just 6 years old. అండర్స్టాండ్? నేను 6 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే 6 సంవత్సరాల బాలుడిగా ఉన్నప్పుడే నేను ఈత కొట్టేవాడిని, ఈతగలిగేవాడిని అని దాని అర్థం అన్నట్టు. కుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్ అగైన్? సో దిస్ ఇస్ అ పొలైట్ రిక్వెస్ట్. సో మీరు ఏమనుకోనంటే ఈ టాపిక్ని మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అని పొలైట్గా అడగడం అన్నట్టు. షీ కుడ్ సింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఇన్ చైల్డ్హుడ్. సో చైల్డ్హుడ్లో ఆమె చాలా బ్రహ్మాండంగా పాడగలిగింది. సో ఇట్ కుడ్ రెయిన్ లేటర్ tonight. It could rain later tonight. సో రాత్రికి వర్షం పడేటట్టు ఉన్నదన్నట్టు. నెక్స్ట్,
Could I use your laptop for a while? So these are only I am just explaining or discussing just important uses of these model verbs. Many more uses are there. Understand? So I am not going deeper. Understand? Just brief. It's not deep. Just it's brief. So and very important when the when just for our daily life, day-to-day life, in our day-to-day life, we come across these kind of important uses. That's why I'm discussing these important uses only. So if you go deeper, many other uses are there, because many other uses are there. This can, could, and all model verbs. Understand? So that's why examples are included. Those uses also. Hmm. Next, she could sing beautifully in childhood. So childhood, past ability. It could rain later tonight. Okay, this is a we use could to discuss about less possibility also. Understand? Next, could I use a laptop for a while? So this is the polite way of taking permission from someone else. Could I use a laptop for a while? The plane. So the plan could fail without support. The plan could fail without support. అంటే సపోర్ట్ లేకుంటే ఆ ప్లాన్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు. ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం సపోర్ట్ లేకుంటే. వీ కుడ్ విజిట్ ఢిల్లీ నెక్స్ట్ మంత్. సో అంటే నెక్స్ట్ మంత్ మేము ఢిల్లీ విజిట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నట్టు. లెస్ పాజిబిలిటీ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్. హీ కుడ్ హ్యావ్ మిస్డ్ ద ట్రైన్. సో అతను ట్రైను మిస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండేది. దిస్ ఇష్యూ కుడ్ బికమ్ సీరియస్. ఈ ఇష్యూ సీరియస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే పాసిబిలిటీ, ఇక్కడ పాసిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మనం మెయిన్ ఏంటంటే సో మెయిన్లీ వీ యూజ్ కుడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ అండ్ టు గివ్ పర్మిషన్, ఎస్పెషల్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఇన్ పొలైట్ వే. ఫర్ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ వీ యూజ్ కుడ్. అండ్ టు టాక్ అబౌట్ పాస్ట్ ఎబిలిటీ, టు ఎక్స్ప్రెస్ పాసిబిలిటీ and to take permission in a polite way, we use could mainly. Understand? Could is used in indirect speech also. In the indirect speech can becomes could. Next, may. Why do we use may? It is used to express possibility, to take and give permission in a formal way. అంటే కొంచెం మర్యాదపూర్వకంగా పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి మరియు తీసుకోవడానికి మనము మేని యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పాసిబిలిటీని గురించి, అంటే ఏదైనా జరిగే అవకాశం ఉన్నది అంటే సాధ్యాసాధ్యాల గురించి మాట్లాడడానికి కూడా మనం మేని యూజ్ చేస్తాము. అర్థమైందా? మే ఐ enter the classroom. So taking permission in a formal way. You may leave after the meeting. So giving permission in a formal way. So ఫార్మల్ వేలో పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి తీసుకోవడానికి మనం మే యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ మే రైన్ టుమారో. ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ పాసిబిలిటీ. అండర్స్టాండ్? సో ఇట్ మే రైన్ టుమారో. రేపు వర్షం పడాల్సిన అవకాశాలు ఉన్నవి. సి మే అటెండ్ ద కాన్ఫరెన్స్. కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మే ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ టేకింగ్ పర్మిషన్ ఇన్ ఏ ఫార్మల్ వే. ద రిజల్ట్స్ మే బి డిలేడ్. సో రిజల్ట్స్ లేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయంటుంది. స్టూడెంట్స్ మే యూస్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్లో స్టూడెంట్స్ క్యాలిక్యులేటర్స్ యూజ్ చేయవచ్చు. పర్మిషన్, గివింగ్ పర్మిషన్ అనే ఫార్మల్ వే. యూ మే బిగిన్ రైటింగ్ నౌ. సో ఇప్పుడు మీరు రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు ఫార్మల్లీ. దిస్ మెడిసిన్ మే కాజ్ డ్రౌజినెస్. సో పాసిబిలిటీ అన్నాడు ఇక్కడ. ఈ మెడిసిన్ వల్ల సో మత్తు కలిగి, ఈ మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం మత్తుగా అనిపించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. యూ మే బికమ్ డ్రౌజీ ఆర్ స్లీపీ. హీ మే నాట్ అటెండ్ ద సెమినార్కి అతను అటెండ్ కాకపోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ మే. ఎస్పెషల్లీ మెయిన్లీ we use may to take and give permission in a formal way, and moreover it is used to express possibility. Understand? Next, might. It is used to express weak possibility and uncertainty. So why do we use might? Might is the past form of may. So it is used to express weak possibility. అంటే తక్కువ పాసిబిలిటీని గురించి మాట్లాడడానికి యూజ్ చేస్తాం. అన్సర్టీ, సందిగ్ధతల గురించి మాట్లాడడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొకటి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మే మైట్ అవుతుంది. సి మైట్ కమ్ టుమారో అంటే ఆమె రేపు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే వెరీ లెస్ చాయిసెస్ ఆర్ దే, నాట్ షూర్. అండర్స్టాండ్? సో నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ మే. అండర్స్టాండ్? సో ఇట్ మైట్ స్నో టునైట్. ఈ రాత్రికి మంచు కురిసే అవకాశం ఉన్నది అంటుంది. వీ మైట్ విన్ ద కాంపిటీషన్ మేము కాంపిటీషన్ వినే అటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. నాట్ షూర్, వెరీ వీక్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ దేర్ టు విన్ ద కాంపిటీషన్. హీ మైట్ నాట్ అగ్రీ విత్ ద ప్రపోజల్. అంటే ప్రపోజల్ను అగ్రీ చేసేటువంటి అవకాశాలు లేవు అంటున్నారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్,
ద ట్రైన్ మైట్ బి డిలేడ్ అంటే ట్రైన్ డిలే అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే 100% లేవు. జస్ట్ వెరీ లెస్. ఐ మైట్ విజిట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దిస్ వీకెండ్. సో ఈ వీకెండ్ లోపల ఈ వారం చివరి లోపల మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ను తాత వాళ్ళను విజిట్ చేసే అవకాశం ఉంది. తాత కానీ నానమ్మ కానీ అమ్మమ్మ కానీ వాళ్ళని గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటాం మనం. దే మైట్ క్యాన్సిల్ ద ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ద రిజల్ట్స్ మైట్ సర్ప్రైజ్ ఎవ్రీ వన్. షీ మైట్ ఆల్రెడీ నో ద ట్రూత్. ఆమెకు వాస్తవం ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు. ది సొల్యూషన్ మైట్ వర్క్ అంటే ఈ సొల్యూషన్ పనిచేసేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అన్నట్టు. వీక్ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ షెల్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఈజ్ షెల్. ఇట్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ ఫ్యూచర్ స్టేట్ ఆర్ యాక్షన్. వై డి యూజ్ షెల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? ఒక ఫ్యూచర్ యాక్షన్ లేదా స్టేట్ గురించి మాట్లాడడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ మేకింగ్ ఆర్ ఆఫరింగ్ సజెషన్ ఆర్ ప్రపోజల్ అంటే ఒకటి ప్రపోజ్ చేయడానికి కానీ అండ్ ఆఫర్ చేయడానికి కానీ సజెషన్ ఇవ్వడానికి కానీ సజెషన్ తీసుకోవడానికి కానీ మనం షెల్ యూజ్ చేస్తాం. ఐ షెల్ రిటర్న్ టుమారో. సో టుమారో ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఐ షెల్ రిటర్న్ టుమారో అంటే ఇండికేట్స్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ టెన్స్. వీ షెల్ డిస్కస్ ద మ్యాటర్ లేటర్. సో ఇది రేపు ఈ మ్యాటర్ రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. వీ షెల్ బిగిన్ ద మీటింగ్. Shall we begin the meeting? So here, taking suggestion. Shall we begin the meeting? Shall I help you with the luggage? So offering help. We shall overcome these difficulties. We shall overcome these difficulties. అంటే difficulties మనం ఓవర్కమ్ కావచ్చు. ఇది ఫ్యూచర్ ఇంపార్టెన్స్. ఇంకా నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మన షెల్ను? కొందరు shell. So some people think that so nowadays all the teachers and children are using shell to take formation, but it's not the correct way. It's not the formal way of taking formation. Understand? Shell is making used to make offers and suggestions, take suggestions. That's all, but we should not use shell to take formation. It's not correct. So to take formation formally we have to use may. To take formation informally we have to use can. Understand? That's all, but shell is not used to take formation. So you have to correct it. Next, should. Why do you should? It is used to express an advice, recommendation or expectation. So should మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇతరులకు టు గివ్ అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి, రికమెండేషన్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్సో యూజ్ షుడ్. సో యూ షుడ్ రివైజ్ ద లెసన్ డైలీ. సో యూ షుడ్ రివైజ్ ద లెసన్ డైలీ. It's an advice. Students should respect teachers. So this is also an advice. The train should arrive by noon. It's an expectation. We should help the poor. So this is recommendation. So poor help cheyala recommend chestunnam. You should consult a doctor immediately. Suggestion or advice. Employees should follow office rules. So this is advice. Employees should follow office rules. Government should invest in education. So this is a recommendation. Advice also you can think. Recommendation or advice. No. So how to identify whether it is a recommendation, advice or expectation? So it depends upon the mood of the speaker, situation and mood of the speaker we have to understand. She should apologize for her behavior. So this is advice. Children should avoid junk food. So this is అడ్వైస్ అనుకోవచ్చు, రికమెండేషన్ కూడా అనుకోవచ్చు. వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరాన్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ రికమెండేషన్ ఆర్ అడ్వైస్. ఎనీవన్ అంటే ఎవరైనా అథారిటీ వాళ్ళు చెప్తే మనం రికమెండేషన్ అనుకోవచ్చు. అంటే కొంచెం అంటే ఇది కరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కమిటీస్ రికమెండ్. ఎక్స్పర్ట్స్ అడ్వైస్. అండర్స్టాండ్? సో జనరల్లీ వీ ఎక్స్పెక్ట్. So all can expect, but advice can be given by experts. Recommendation can be done by committees or experts. Understand? So this is should. Generally, we should most probably to give an advice. Advice కోసం మనం should ని యూజ్ చేస్తామండి. The should is the fast form of shall. So direct speech లో shall ఉంటే indirect speech లో should అవుతుంది. Will. It is used to express a future state or action. So దీన్ని కూడా future state or action మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ షెల్ను ఫ్యూచర్ స్టేట్ ఆర్ యాక్షన్. సో దీనికి స్టేట్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు సార్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. సో చెప్తానండి. సో ఐ షెల్ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో. దిస్ ఈస్ ఫ్యూచర్ స్టేట్. అండర్స్టాండ్?
So I shall go to Delhi, future action. I shall be in Delhi tomorrow, future state. సో విల్ ఇట్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ ఫ్యూచర్ స్టేట్ ఆర్ యాక్షన్. సో ఇది కూడా ఫ్యూచర్ స్టేట్ ఆర్ యాక్షన్ చెప్పడానికి మనము యూజ్ చేస్తాము. ఏది విల్. షీ విల్ సబ్మిట్ ద రిపోర్ట్ టుమారో. ఆమె రిపోర్ట్ను రేపు సబ్మిట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్. ద మీటింగ్ విల్ బిగిన్ ఎట్ 10 AM. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్యూచర్ యాక్షన్. సో ఫ్యూచర్ స్టేట్, లెట్ us see an example for future state also. So he will be in Karimnagar tomorrow. He will be in Karimnagar tomorrow. Future state. Understand? So he will be in third class next year. Future state. They will visit us next week. వాళ్ళు మనల్ని నెక్స్ట్ వీక్ విజిట్ చేసే అవకాశం. దిస్ మెషిన్ విల్ ఇంప్రూవ్ ప్రొడక్టివిటీ. ఫ్యూచర్. The weather will remain pleasant. So this is also future simple tense. Okay. Next, would. Why do we use would? It is used to express polite offer or polite request, preferences, or past habits. So why do we use would? Would is a past form of will. Understand? It is used in indirect speech also. So in the direct speech, will, the indirect speech becomes, in the direct speech, if shall or will is in the direct speech, that becomes would in the indirect speech. Okay. It is used to express polite offer, request, preferences, or past habits. Would you like some coffee? Would you like some? Would you like some coffee? So we are asking someone else. Understand? So offering politely. Yeah, polite offer. It's a polite offer. Understand? Next, I would prefer tea to juice. This is preference. I would prefer tea to juice. అంటే టీ కంటే జ్యూస్ అంటే నాకు ఇష్టమైన మనం ఒకదాని చాయిస్. వేఆర్ you are taking a choice and we are preferring here. He would read novels every evening. He would read novels every evening. అంటే it's past habit. It's a past habit. Would you help me with this assignment? Would you help me with this assignment? So this is requesting someone else to. Next, if I were rich, I would travel worldwide. If I were rich, I would travel worldwide. So this is what is it called? So in conditionals we use like this. Conditional clauses is called. They would often visit the museum. It's a past habit. I would appreciate your guidance. I would appreciate your guidance. Yes, so expressing our polite offering. Understand? I would appreciate your guidance. నీ గైడెన్స్ను అప్రిషియేట్ చేస్తా అంటే ఇది మన విల్లింగ్నెస్ అనుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అవర్ విల్లింగ్ విష్. మస్ట్. ఇట్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆబ్లిగేషన్ నెసెసిటీ. ఒక స్ట్రాంగ్ ఆబ్లిగేషన్ గురించి నెసెసిటీ గురించి మాట్లాడడానికి మనం ఏం చేస్తాం? మస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. యూ మస్ట్ వేర్ ఏ సీట్ బెల్ట్. సో దిస్ ఈస్ కంపల్షన్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఆర్ కంపల్సరీ టు వేర్ సీట్ బెల్ట్. అండర్స్టాండ్? Students must complete the assignment. So this is a moral or strong obligation. Understand? Visitors must not enter this area. So visitors must not enter. So it's a necessity. They must not enter this area. We must conserve water. So this is also necessity or strong obligation. She must be very tired after the journey. She must be very tired after the journey. జర్నీ తర్వాత ఆమె కంపల్సరీ అలసిపోయి ఉంటుంది అని అర్థం అన్నట్టు. ఎంప్లాయీస్ మస్ట్ ఫాలో సేఫ్టీ గైడెన్స్. సో దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఆబ్లిగేషన్. యూ మస్ట్ సబ్మిట్ ద ఫార్మ్ టుడే. సో నెసెసిటీ. ఈరోజు కంపల్సరీ నువ్వు సబ్మిట్ చేయాలి ఫార్మ్. ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ అడ్రస్ దిస్ ఇష్యూ. స్ట్రాంగ్ ఆబ్లిగేషన్. వీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ. సో వీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ. మనము భిన్నత్వం అంటే కల్చరల్ డైవర్సిటీ, కల్చరల్ వెరైటీని మనము రెస్పెక్ట్ చేయాలి. హీ మస్ట్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ. అతను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి తీరాల్సిందే కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ నీడ్ కూడా నెసెసిటీ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. అవసరము అనవసరం నీటి గురించి మాట్లాడదాం. నీడే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రూల్ అగైన్. దీన్ని మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అవసరం ఉన్నదా? యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్. అవసరం లేదన్నట్టు. ఫస్ట్ది అవసరం, నెక్స్ట్ నెసెసిటీ, ఆప్షన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. స్టూడెంట్స్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ గ్రామర్ డైలీ. సో ఇది అవసరం అన్నట్టు. ద మెషిన్ నీడ్స్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్. వీ నీడ్ నాట్ హర్రీ. మనం తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెసెసిటీ, ఆప్షన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. అవసరం అనవసరం రెండింటి గురించి కూడా నీడ్ అనేది చెప్తాను మనకు. నెక్స్ట్ డేర్. ఇది కూడా ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ కరేజ్, ఛాలెంజ్ అండ్ బోల్డ్నెస్. ధైర్యాన్ని గురించి.
హౌ డేర్ యూ స్పీక్ రూడ్లీ అంటే అంత రఫ్గా మాట్లాడడానికి నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ధైర్యం, ఎంత ధైర్యం నీకు అన్నట్టు. ఫ్యూ పీపుల్ డేర్ క్వశ్చన్ అథారిటీ, సో కొంతమంది అధికారులను క్వశ్చన్ చేయడానికి ధైర్యం చేస్తారు. ఫ్యూ పీపుల్ డేర్ క్వశ్చన్ అథారిటీస్. హీ డేర్ టు అపోజ్ ద డెసిషన్, సో హీ డేర్డ్ మీన్స్ హీ వాజ్ కరేజియస్ ఇనఫ్. సో ఈ బ్రో సో అతడు అంటే చాలా ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. హీ ఎగ్జిబిటెడ్ హిస్ కరేజ్ టు అపోజ్ ద డెసిషన్. దేర్ వి ఛాలెంజ్ ద ట్రెడిషన్. సో అంటే ట్రెడిషన్ సాంప్రదాయాలను ఛాలెంజ్ చేసేటువంటి ధైర్యం మనకు ఉన్నదా అన్నట్టు. నో బడీ డేర్ టు ఇంటరప్ట్ ద స్పీకర్. స్పీకర్ను డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఎవరికి లేదన్నట్టు. నో బడీ డేర్ టు ఇంటరప్ట్ ద స్పీకర్. స్పీకర్ను మాట్లాడే అతని వాడిని డిస్టర్బ్ చేసేయడానికి ఎవరు సాహసించలేదు అన్నట్టు. సి డేర్ నాట్ రివీల్ ద సీక్రెట్ అంటే ఆ సీక్రెట్ని చెప్పడానికి ఆమెకు ధైర్యం సరిపోలేదు అన్నట్టు. దే డేర్ టు క్లైమ్ ద మౌంటైన్. సో మౌంటైన్ ఎక్కడానికి వాళ్ళు ధైర్యం చేసిండ్రు. హౌ డేర్ హీ ఇన్సల్ట్ హిస్ టీచర్. తన టీచర్ని ఇన్సల్ట్ చేసి అంత అంత మునగడ అయిపోయిందా. హౌ డేర్ హీ ఇన్సల్ట్ ద టీచర్. హౌ డేర్ హీ ఇన్సల్ట్ హిస్ టీచర్. ఐ డేర్ నాట్ ఆస్క్ హిమ్ అగైన్. ఐ డేర్ నాట్ ఆస్క్ హిమ్ అగైన్. అతను నేను మళ్ళీ అడగను అన్నట్టు. ఐ డేర్ నాట్ ఆస్క్ హిమ్ అగైన్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ How dare he? Yes, I dare not ask him again. The child dared to enter the dark room. ద చైల్డ్ డేర్ టు ఎంటర్ ద డార్క్ రూమ్ అంటే డార్క్ రూమ్కి ఎంటర్ చేయడానికి చైల్డ్ ధైర్యం చేసిండు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఆర్ టు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వై డు యూజ్ ఆర్ టు? ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నైతిక బాధ్యతల గురించి మాట్లాడడానికి, నైతిక బాధ్యత గురించి మాట్లాడడానికి మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నైతిక బాధ్యత లేదా కర్తవ్యాల గురించి మాట్లాడడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. యూ ఆర్ టు రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్. తల్లిదండ్రులను గౌరవించాల్సినటువంటి నైతిక బాధ్యత, కర్తవ్యం అందరి మీద ఉన్నది అన్నట్టు. వీ ఆర్ టు ప్రొటెక్టెడ్ వైల్డ్ లైఫ్. వైల్డ్ లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి నైతిక బాధ్యత మీద కూడా మనందరి మీద ఉన్నది. సి ఆర్ టు అపాలజైజ్ సిన్సియర్లీ. సి ఆర్ టు అపాలజైజ్ సిన్సియర్లీ. సో సిన్సియర్లీ అంటే నిజాయితీగా చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవడం, దానికి పశ్చాత్తాపడడం అనేది ఆమె యొక్క నైతిక బాధ్యత అన్నట్టు. స్టూడెంట్స్ ఆర్ టు మెయింటైన్ డిసిప్లిన్. సో డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది స్టూడెంట్స్కు ఉన్నటువంటి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, నైతిక బాధ్యత అనుకోవచ్చు మనం. ద కమిటీ ఆర్ టు రివ్యూ ద ప్రపోజల్. ఆ ప్రపోజల్ను రివ్యూ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కమిటీ మీద ఉన్నది. పీపుల్ ఆర్ టు ఫాలో ట్రాఫిక్ రూల్స్. సో టు ఫాలో ట్రాఫిక్ రూల్స్. ఫాలోయింగ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఇస్ ద మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఆర్ పీపుల్. యూ ఆర్ టు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ. రెగ్యులర్గా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా. గవర్నమెంట్స్ ఆర్ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్. పొల్యూషన్ను తగ్గించాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ పైన ఉన్నది. వీ ఆర్ టు సపోర్ట్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ. సోషల్ ఈక్వాలిటీని మనమంతా సపోర్ట్ చేయాలి. యూజ్ టు. ఇట్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్. యూజ్ టు మనం యూజ్ చేస్తాం, ఇది అందరికీ బాగా తెలుసు. గతంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను గురించి మాట్లాడడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. వుడ్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం అబౌట్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్. ఐ యూస్ టు ప్లే ఫుట్బాల్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్. ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఫుట్బాల్, నేను ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఫుట్బాల్ ఆడేటోని. ఎప్పుడు పాస్ట్లో, ఇప్పుడు కాదు. షీ యూస్ టు లివ్ ఇన్ ముంబై. ఆమె ముంబైలో నివసిస్తూ ఉండేది. నాట్ నౌ, ఇన్ ద పాస్ట్. వీ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. వీ యూస్ టు మేము తరచుగా ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాళ్ళము. హీ యూస్ టు స్మోక్ హెవీలీ. అతడు చాలా బాగా చైన్ స్మోకర్ అన్నట్టు, చాలా ఊరికే పొగ తాగుతుండేవాడు అన్నట్టు. దే యూస్ టు స్టడీ టుగెదర్. వాళ్ళు కలిసి చదువుకునేవాళ్ళు. మై ఫాదర్ యూస్ టు వర్క్ అబ్రాడ్. మై ఫాదర్ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఆర్ అబ్రాడ్. చిల్డ్రన్ యూస్ టు ప్లే అవుట్డోర్స్ మోర్ ఆఫెన్. సో చిల్డ్రన్ love to wish to play outdoors in the out of the premises more often because they can meet their friends in the outdoors. There used to be a cinema here. So once upon a time there used to be a cinema here, but no more. It's not there now. She used to teach at university. At university. So she used to teach at university in the past, not now. Next, antithetical use of shall and will. So already we discussed the uses of shall and will. So normal uses. Understand? Just like present, future simple tense. But here see traditional rules. So here this shall and will, they have both uses. Traditional use and modern use. In traditional English, how do we use them? In modern English, how do we use them? So in traditional, if in traditional use or traditional rule, shall is used with I and we, and will is used with second and third person, that is you, he, they. So when shall is used with I and we,
and will is used with the second and third person, that is you, he, she, they, etc. So just it indicates a future simple tense. It indicates a future simple tense. Understand? When shall and will are used like this, when shall is used with first person, will is used with second and third persons, just they indicate a future simple tense. But if they used antithetically, that means if will is used with first person, that is I and we, and shall is used with second and third person, that is he, she, you, they, etc. So the use, see, they indicate determination, intention, willingness, promise, threat, command, obligation, or legal force. Understand? అంటే ఇవన్నీ అంటేతెరగ ఆపోజిట్గా యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ తోటి వీళ్ళు, సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ తోటి ఇట్లా షెల్ యూజ్ చేసినట్టయితే అవి ఏమి ఇండికేట్ చేస్తే మనకు డిటర్మినేషన్, ఇంటెన్షన్, విల్లింగ్నెస్, ప్రామిస్, థ్రెట్, కమాండ్, ఆబ్లిగేషన్, లీగల్ ఫోర్స్. అండర్స్టాండ్? మీనింగ్ చేంజెస్ కంప్లీట్లీ. సో సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. I will complete this work today. So it is not a normal simple tense. Understand? I will complete this work tomorrow means it's my determination, or it's my willingness, it's my intention, it's my promise to complete this work by tomorrow. అంటే టుడే ఈ రోజు నేను ఈ పని ఎట్లాగైనా కంప్లీట్ చేస్తాను అని నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. లేకుంటే ఇది నా కోరిక, బలమైన కోరిక, ఇది నా డిటర్మినేషన్, ఇట్స్ మై స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ అనుకోవచ్చు. We will support you throughout the project. So ఇది కూడా ఇట్స్ అవర్ ప్రామిస్, ఆర్ ఇట్స్ అవర్ విల్లింగ్, ఇట్స్ అవర్ ఇంటెన్షన్. So determination. So we continuously support you throughout this project. That means I will visit Delhi next month. Next month నేను ఢిల్లీని విజిట్ చేస్తాను. So this is my intention or promise or willingness. Understand? Next, you shall obey the regulations. So you shall obey the regulations. So it is it may be a threat or obligation or command. Understand? Or legal order also it may be. అంటే యూ షల్ ఒబే ద రెగ్యులేషన్స్. అంటే ఆ చట్టాలను పాటించాల్సిన బాధ్యత, నియమాలను పాటించాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉన్నది అని అట్టిస్తాను. ఆబ్లిగేషన్. అండర్స్టాండ్? ఒకవేళ ఫాలో కాకుంటే నీకు దానివల్ల ప్రమాదం ఉన్నదని ఒక థ్రెట్ కూడా కావచ్చు. ఇది హీ షెల్ ఫేస్ స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్. సో థ్రెట్ ఇది ఒక బెదిరింపు. సో కంపల్సరీ అతను చేసిన దానికి సరైన శిక్ష అనుభవించాల్సిందే. హీ షెల్ ఫేస్ స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్. దే షెల్ రిసీవ్ జస్టిస్. సో వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకు న్యాయం దక్కాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అన్నట్టు. సో దీస్ ఆర్ ద traditional uses and modern uses. However, nowadays most of the speakers are ignoring shall and using only will. It has become a passion to has become a fashion. Understand? So to use this will with first person, second one, with all the persons, most often people are using, speakers are using will, ignoring completely shall. But these are the actual uses of shall and will. This is the actual way of using shall and will. I hope all have understood well. Understand? So thank you very much. This is the end of our session.